Kasi wewe zvakare wana waMwari mufaro wangu tasangana zvakare pachirongwa chedu chamazuva ose konai pastor. Pachirongwa patiri kuedza kubatsirana kupindura mibvunzo togononge tinayo inopindurwawo zvakare neumbo unonekwa mukati meBhaibheri. Saka makasununguka kuramba muchitumira mibvunzo yenyu. Mwari achitipa nguva tinobatsirana. Mubvunzo watira kupindura nhasi takamboupindura kare, ndofunga taane gore nehafu taupindura, asi wadzoka zvakare. Uri kuti konai pastor, tine here umbowo muNew Testament hwekuti maKristu anofanira kudzosera chegumi? Tine here umbowo muNew Testament unoratidza kuti maKristu kana munhu amuna Kristu anofanira kudzosera chegumi? Nawo chekutanga regai nditaure ndichiti dambudziko guru sara tiinaro idambudziko remutauro, koita dambudziko rekusaziva. Dambudziko remutauro ndiri kureva, kana chiti dambudziko remutauro ndiri kureva kuti shona yedu iyi inopererwa nemanzwi. Pakanzi tithe inoti chegumi, but tithe hazvingorevi kuti chegumi, but shona yakangozvidudzira kuti chegumi. Ndichakupruvirai manje muBhaibheri kuti tithe hazvingorevi kuti tenth. Tenth inotori type yetype. Tithe inoya iri pamatypes ndofunga 3 kana 4 muBhaibheri. 1/10 imwe type yacho, but shona yakangozvidudzira zvese kuti chegumi. Saka vanhu vakangonzwa kuti tithe vari kufunga 1/10, but it's a shallow understanding of the definition yetype. Tichazviprova manje. Kuti tisati taenda kuNew Testament kunotsvaga kuti kune here umbowo, tinofanira kutanga tanzwisisa kuti chinombonzi tithe chacho chii from the Old Testament. Chaishandiswei, chaidzorerwa nani, chaipiwa nani, zvaita sei? Tikanzwisisa izvozvo, it's easy now for us to go to the New Testament tobvunza kuti zviriko here, kana zvisiko hazviko, kana zviriko zviriko. Saka chekutanga pana Deuteronomy chapter 14. Deuteronomy 14 verse 22. You shall truly tithe all the increase of your grain that the field produces year by year, and you shall eat before the Lord your God in the place where he chooses to make his name abide. The tithe of your grain, of your wine, of your oil, firstborn of your heads, your flocks, that you may learn to fear the Lord your God always. If the journey is too long for you, you are not able to carry the tithe, or if the place where the Lord chooses to put his name is too far from you, when the Lord God has blessed you, then you shall exchange it for money. Take the money in your hand, go to the place which the Lord your God chooses, and you shall spend that money for whatever your heart desires. For oxen, sheep, wine, similar drink, for whatever your heart desires, you shall eat there before the Lord your God, and you shall rejoice, and you and your household. You shall not forsake the Levite who is within your gates, for there is no part in your hand. No type yekutanga. Yanzi pagore pega pega. Kana mawana zvamawana, isai zvimwe parutivi. Zviri kunzi tithe. Mumirira kunzwa kuti Mwari ari kuti muri kunomunamatira kupi gore iroro. Mutakura zvese zvimamesa parutivi. Zvimwe zvacho zvatonzi the firstborn of your flocks. It's not even a tenth. Firstborn of your flocks. Asi iri kuya under tithe. Hanzi moenda nazvo ikoko monodya imimi wacho. Handi muri kuona manje. Saka tinotori neimwe tithe yainodyiwa vanhu vachinamata Mwari. You want to call it a festival tithe. Kwaitwa kumutambo uku. Vanhu vatoenda kumutambo, vaisa chikafu chavo parutivi, vaisa nyama dzavo parutivi, vaisa chibage chavo parutivi, vaisa gorosi ravo parutivi. Woenda, Mwari oti ndiri kunonamatirwa kwasape gore rino. Woenda ikoko nezvinhu zvavo vonodya ikoko vachinamata Mwari. Itithe iyoyo. Verse 28 and 29, at the end of every third year, you shall bring out the tithe of your produce of that year and store it up within your gates. And the Levite, because he has no portion, no inheritance with you, the stranger, the fatherless, the widow, that are within your gates may come and eat and be satisfied. Transpa 3 years zega, isai imwe tithe futi parutivi. Yatosiyana neyekutanga yanzi pagore imodya nemhuri dzenyu. Iyi yanzi after 3 years maisa zvimwe parutivi. Hanzi within your gates, which means yaichengeterwa kumba izvi. Zvaisaenda uku kwataurwa. Izvi zvaitochengeterwa kumba. Within your gates. Hanzi kana madaro, modaidza muRevhi, modaidza nherera, modaidza shirikadzi, modaidza muyeni, moapa wodya. Itithe, iri kunzi tithe iyoyo. Mupacherechedze ipapo. Ndokusanda kutaurira kuti zvimwe zvacho kusaziva. Vanomhanya kuti hakuna tithe kuNew Testament, hakuna tithe kuNew Testament. Kusatoziva, munofanira kutowanzwira tsitsi. Iyi inopiwa nherera neshirikadzi nevanotambura. Hanzi itithe. Ende unonga wakutoichengeta hanzi kumba kwako. Saka ukakohwa iwewe ukaita mabhegi mairi aida uzopa nherera dzepa next door dziya dzachibage vaite hupfu. Itithe inonzi tithe iyoyo. Unenge uchitobvisa tithe. Okay? Then imwe yacho yandoda kuverenga iri pana Numbers. Ndotanga Numbers and Leviticus. Right, Numbers chapter 18 verse 20 and 21. Then the Lord said to Aaron, you shall have no inheritance in their land, nor shall you have any portion among them. The Aaron arikutaurwa mwana waRevhi paakubva uprista manje. I am your portion
and your inheritance among the children of Israel. Behold, I have given the children of Levi all the tithes in Israel as an inheritance in return for the work which they perform, the work of the tabernacle of meeting. Saka ma-Levites akanga akasarudzwa ndiwo ega aishanda patemple. Amongst the Levites, ndo kwaiva vana vaAaron, ndo vaiva ma-priests nema-high priests. Ivavo vari kunzi ima hamuna nhaka yeminda, imi munonodya zvinenge zvauya kutemple. Okay? Ari kunzi matithe futi. Saka kune zvaiunzwa kutemple. Okay? Kune zvaiendwa nazvo kuri kunamatirwa Mwari vanhu vodya vega zvinhu zvavo. Kune zvaichengetwa kumba. Zvese zviri kunzi matithe. Zviri kuunzwa kutemple itithe. Zvaunopa nherera itithe. Zvaunonodya muchinamata Mwari itithe. Mupabate ipapapo. Saka ndoda kuti ndibatsire iyi kuti itithe ipi iri kunzi yaiunzwa kutemple kuti idyiwe nema-Levites. Ndo iri pana Leviticus iyoyo. Ndo iri pana Leviticus. Yakataurwa quantity. Zvimwe zvese hazvina kutaurwa quantity. Leviticus 27 verse 30. And all the tithe of the land, whether it is of the seed of the land or of the fruit of the tree, it is holy to the Lord. If a man wants at all to redeem it, he shall add a fifth to it. And concerning the tithe of the head of the flock, whatever passes under the rod, the 10th shall be holy to the Lord. And the firstborn, the 10th is a tithe. So that a tithe, every 10th of whatever you have, the tithe. Iyo iyi manje iri kunzi iyi musatombotsvaga kuti zvakadi endesai yakadaro. Ndo iri kunzi ndakaitsaurira ma-Levites iri kuna Malachi chapter 3. Iyi ndema vese vakanga vanzi ima hamurimi munodya zvinenge zvaunzwa kutemple. Ndozvo iyi manje ye1/10. Ndo ye1/10. Saka tinakuona kuti zvinhu izvi zviriko here kuOld Testament. Pane here panonzi kuOld Testament unzai zvinhu zvinobatsira varombo itithe. Taiona pana Deuteronomy 14 verse 28. Pane here kuna Deuteronomy zvinonzi unzai zvinhu zvinobatsira vanenge vadanwa kuti vashande mumunda waMwari. Taiona kuti itithe ndeye 1/10. Tira kubvunza kuNew Testament kuti zviriko here zvinhu izvozvo. Ndikaitange totanga kuna ani manje. Kuna 1 Corinthians chapter 16 verse 1 na 2. Teererai munzwe language iyi. 1 Corinthians 16. 1 Corinthians chapter 16 verse 1 na 2. Bible rinoti panapa. Now concerning the collection for the saints, as I have given orders to the churches of Galatia, you must do also. On the first day of the week, let each one of you lay something aside, storing up as he may prosper, so that there be no collections when I come. I like a version, not lay something aside within your gates, on where he is. KuJerusalem kwakaita vamwe dzadzi vanga vatenda muna Kristu but vanga vachishaya. Saka vese kuna Galatia, vaKorinde chichi vaiunganidza vachitumira zvingava zvekudya zvekupfeka kuti vaya vari kuJerusalem vari kushaya vavanewo kubatsirika. Ndo zvinotaurwa naPaul panapa. Kuti izvi munozviita musi wekutanga wevhiki, musazviite musi wekunamata musi weSabata. Zviite musi wekutanga wevhiki, mounganidza masaga enyu, mounganidza zvi. Tiendesewo kunobatsira vari kutambura. Tatoiona tithe pana Deuteronomy chapter 14 verse 28. Kunzi chengeta zvimwe kumba kwako zvinobatsira vanotambura, zvinobatsira nherera, zvinobatsira shirikadzi. Inonzi tithe. Saka kana muine zvipo zvamuri kupa vanotambura, muri kubvisa tithe kunyange muri muKristu. Unless kana makuti hatidi kuibvisa, but tatoiona kuti itoriko. Then 1 Corinthians iyeye chapter 9. Ndifunga ndichagumira ipapo. 1 Corinthians chapter 9 verse 7, 11, 13. Verse 7 inoti iyo, whoever goes to war at his own expense, who plants a vineyard and does not eat of its fruit, or who tends a flock and does not drink of the milk thereof. Iri pachina. Verse 11 iri kuti iyo, if we have sown spiritual things for you, is it a great thing if we reap your material things? Ndipo ari kubvunza takakubatirai pane zvomwe yari chikubatsirai. Saka yamhosva iri tikadyawo zvenyu zvenyama, tikadyawo mari dzenyu, tikadyawo chibage chenyu. Ndozvitorwa naPaul panapa. Verse 18, do you not know that those who minister the holy things eat of the things of the temple, and those who serve at the altar partake of the offerings of the altar? Ndo yataona iya kuna Leviticus 27 verse 30 to 33, tikaiona pana Numbers chapter 18 verse 20 na 21. Yanzi imi hamuna mugove ma-Levites, hamuna mugove weminda, chenyu kudya zvinenge zvauya kutemple. Paul was not a Levite, Paul was a Benjamite. And ari kuti hatina here kodzero yekudya zvamunenge maunza imimi, because zviri pachena kuti vanoshanda mutemberi vanodya zvemutemberi. Inonzi tithe of 1/10 inoda kudyiwa naPaul iyi. Saka iwo kati hausi kuiunza, you are actually violating a straight command of God. Verse 14, even so the Lord has commanded that those who preach the gospel should live from the gospel. The Lord has commanded. Imi munyengedzana nhasi kuti ngatisaendesa hakusina chinonzi tithe kuNew Testament. Ruzivo rushoma. Mwari akatibatsira.